Dear educators and parents, welcome you all for the informative session. As we discussed, the developmental elements for 2 to 3 and 3 to 4 years is today. So today we are deep diving into the developmental elements for 4 to 5 and 5 to 6 years old children. So ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 to 3 and 3 to 4 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 4 to 5 ಮತ್ತು 5 to 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ 2 to 6 years old ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So in this we are considering two things. One is the gross motor and fine motor, which we know already. And moving on to the cognitive skills which gives more information on the concept, routine life. So ಯಾವುದಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 4 to 6 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ society and understanding the process, discipline, communication way, respectful way, and understanding in and around, and learning the empathy. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು social ಮತ್ತು emotional skills ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. And moving on to the fourth one, that is the language development. So language development, as we discussed yesterday, so it is by learning and hearing. So whatever the language we speak at home, it may be Kannada, Hindi, English, so it is going to be adopted by hearing, right? ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ದ ಹೋಮ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 4 to 5 and 5 to 6 years old, ಲಿಟ್ರಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is this literacy skill? Literacy skills are nothing but coming through reading and writing, which goes to under recognition skills. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇ, ಪಜಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಪೋಸ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 to 5 and 5 to 6 years old. Let me repeat the developmental elements once again: physical, cognitive, language and literacy, social skills, and emotional skills along with creativities. So these are the developmental elements. Now moving on to the strategies, that means how we can teach for children in the classroom as well as at home. We'll understand now. And in this, when it comes to the educators should focus on language skills when they'll teach English subject. So English subject, not only English subject, it may be Kannada, Hindi as well, based on the school that which they'll introduce the other languages. So in this, teacher must focus on the pronunciation, the simple word and sentences formation to develop their vocabulary. And one thing the educator should remember, they should teach minimum 2000 words vocabulary for children to develop their languages in early years. And moving on to the home part, here the parents, if they know the language, doesn't know the language, so here they should start speaking with the objects available in their home. So very simply, educators ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ ಆರ್ somebody who is taking care of the child, so they should be involved in the routine task. So most of the parents will not entertain the children to taking them to the kitchen or taking them to the routine life. That should not be done. So here what a parent can do, though they are busy, they are working people, they cannot concentrate on their children, but when they'll be cooking food or when they'll be watching something, they can be involved in the children, so that is which is relevant to the child. Very simple way that if in case if you are chopping vegetable or segregation of vegetables, there you can ask your child to identify the vegetables, or if you have any different fruits at home, you can ask the child to identify, and teaching them simple sentences about the objects which a child can play and see in your home. So that is the task for parents and the other task is for teachers. Now moving on to the writing skills. When the child is playing, touching, feeling, experiencing day by day, fine motor skills are going to be developed. Meanwhile, we have to show the flashcards or the digital literacy or any other concept to develop their writing skills. When the child is able to identify the letter, that is easy for them to write them on the paper or on the slate or board somewhere. The same thing here when it comes to the home, parents what they want to do is, so they're just involving in their routine, like it may be mixing the dough or playing with clay. All these things helps them and in a very simple way. So if I want to tell activities, so ಇಲ್ಲಿ parents ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ activities ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in case if you are chopping vegetables, it may be any of the vegetable, giving them few pieces to them to design like a letters or design like numbers. So that means that leads to the recognition. No need of buying costly toys to the children, going to the shop and spending time outside. Very simple. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, that is easy for you to give them any of the object which are available at home. So that is a task for the parents, so that knowingly unknowingly you will be involving in their education and developments. Now coming on to the classroom, teachers here, they should use the flashcard which I told, the picture cards and digital literacy or clay modeling and so on. So here you can also plan for treasure hunts in the sense, so giving them more pictures. It may be for letters or it may be for numbers relevant to that. So ask the child to identify where have been placed. The same way even parents also can teach. So ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾರ್, ಬಲೂನ್, ಬನಾನಾ, and placing in a different places the objects. Child will be going and searching and getting done. And the same way, treasure and at home, parents asking the child to identify the object which starts from the letter B sound. Right, like example balloon, ball, right, boat, toys which are available from letter B. So that gives more information to children to identify the objects in and around them. So these are for literacy and language development skills to improve their vocabulary, right? And moving on to the creativity. So creativity is also plays a crucial role in the children to develop their imagination. So in this while parents are supporting to the children to draw, color, paint or create something their own, and the meanwhile the teachers, that means educators, giving them coloring, scribbling, painting and any other supportive materials and activities in the classroom. So those things will help the students to enhance all these skills. Hope you are understanding the concept and also the activities which I am giving you today. Let me recap with the simple information again. Here we discussed about 4 to 6 years old children. The developmental elements are physical, cognitive, socio-emotional and language, literacy along with creativity, right? And in this you are focusing and giving them activities to give them the better education. Thank you. Be watching. Don't forget to share, like and subscribe the channel for more informative session.